Welcome to everyone. In this session, I am going to discuss about the meaning and features of hire purchase system as well as installment system. Finally, I am going to discuss the difference between hire purchase system and installment system. Now, there are many ways of procuring the asset. The important way of purchasing is by way of cash purchase, but every person may not be able to offer cash purchase for all his purchase of assets. Therefore, the other means of procuring assets includes credit purchase, hire purchase, and installment purchase of goods. These systems have provided an opportunity for the buyer to purchase the goods and has broadened the business opportunities for the sellers or vendors. ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನಾ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಅದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೆಟ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಸೆಟ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಹಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು. ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, there are many ways for purchasing the asset, but the most common method for purchasing our asset will be based on cash purchase. But sometimes all the buyer cannot afford for cash purchase. In that case, they may opt credit purchase or hire purchase or installment purchase. Now, let us discuss the meaning of hire purchase in this session. Hire purchase is a system of purchase where the hired seller means vendor, delivers the goods to hire purchaser on an agreement that the hire purchaser will pay the cost of goods taken in certain installments to the hire vendor along with interest, and the ownership in the goods will be transferred to hire purchaser only after the payment of last installment. What is the meaning of this? Hire purchase is a system where the hire vendor will deliver the goods to the hire purchaser on an agreement that the purchaser, in the sense hire purchaser, will pay the cost of the goods taken in certain installment to the hire vendor along with interest, whereas the ownership in the goods will be transferred to hire purchaser only after the payment of last installment. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ is a system of purchase. Students, try to understand what I am saying. Hire purchase is a system of purchase where the seller will deliver the goods to the purchaser. Seller ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪರ್ಚೇಸರ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ. ಏನ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ, ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರು ಏನ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಓನರ್ಶಿಪ್, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಯಾವಾಗ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಕೊನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, hire purchase is a system of purchase where the hire seller delivers the goods to hire purchaser on an agreement that the hire purchaser will pay the cost of goods taken in certain installments to the hire vendor along with interest, and the ownership in the goods will be transferred to hire purchaser only after the payment of last installment. So in simple words, what we can say is an agreement between the hire vendor and the hire purchaser. Hire vendor will transfer the goods to the hire purchaser. Hire purchaser will make the payment in installments inclusive of interest, whereas the ownership of goods will be transferred from the hire vendor to the hire purchaser only after the payment of last installment. Next, the hire vendor has the right to take back
or repurchase the goods from the hire purchaser if the installment amount is not paid and will consider the installments paid as hire charges for using the goods. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇಂದ ಹೈರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಈಗ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ವ ಮೊದಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೈರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಸರಕನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ನೌ? The hire vendor will take back the goods from the hire purchaser. Okay, if the installment amount is not paid. But see, what about with respect to the installment amount already paid by the hire purchaser to the hire vendor? In this case, the hire vendor will treat the installment amount already paid as hire charges, or I can say what? The charges for the use of goods. Now let us discuss for the time being the features of hire purchase system. What are the features of hire purchase system? It's an agreement between the hire vendor and hire purchaser. The agreement provides for transferring the portion of goods by the seller with an option to purchase or hire the goods by the buyer on signing the agreement. The hire purchaser will make the payment for the goods in installment. Each installment paid by the hire purchaser is treated as hire charges till the last installment is paid. The ownership in the goods transferred to the hire purchaser only after the payment of last installment. So now let me discuss with you briefly. So ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ. Hire purchase is an agreement between the hire vendor and the hire purchaser. Second one, the agreement provides for transferring the possession of goods by the seller with an option to purchase or hire the goods by the buyer on signing the agreement. Hire purchaser will make the payment for goods in installment. Each installment paid by the hire purchaser is treated as hire charges till the last installment is paid. Last installment amount ಕೊಟ್ಟವರೆಗೂ ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ ನೋಡಿ that will be treated as hire charges. The ownership in the goods will be transferred to hire purchaser only after the payment of last installment. So ಯಾವಾಗ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂತು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಲೀಕತ್ವ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. Hire vendor can take back the portion of goods if the hire purchaser fails to pay any of the installment and will treat the installments paid as hire charges for using the goods. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನ? ಈಗ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಕುಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಕನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೋತಾರೆ. ಈಗ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಅದನ್ನ ಹೈರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಸರಕನ್ನ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದಿ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ 14 days notice to the hire vendor. It can be cancelled by the hire purchaser by giving a 14 days notice to the hire vendor. The hire purchaser can purchase the goods before the completion of the installment period by giving 14 days notice to the hire vendor and paying the balance due after deducting what? Rebate. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ the hire purchaser can purchase the goods before the completion of the installment period. Installment period ಅಂದ್ರೆ ಅವಧಿ ಮುಂದನೆ 14 ದಿವಸ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟುವಾಗ ಏನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಬೇಟ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಡ್ is inclusive of two aspects. One is the principal and the second one is the interest. To repeat once again, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್. ಎರಡನೇದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ okay the hire vendor will deliver the goods to the hire purchaser okay with an option that the hire purchaser will make the payment in the form of installment.
the installment amount is inclusive of cash price as well as interest. Next one ಹೇಳ್ಬೋದು, the hire purchaser can terminate the agreement by giving 14 days notice to hire vendor. Next ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the ownership of the goods will be transferred from the hire vendor to the hire purchaser only after the payment of last installment. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೊದಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ವಿಲ್ repossess the goods. The installment amount already paid by the hire purchaser to the hire vendor will be treated as hire charges. In the sense, that means I can say for the use of goods. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಹೈರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಈಗ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಹಣ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ಮೊದಲು ಒಂದು 5-6 ಕಂತನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 7ನೇ ಕಂತು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ 5-6 ಕಂತು ಕಟ್ಟಿದ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟ್ ಆಸ್ ಹೈ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ 5-6 ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಆ ಸರಕನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ as well as the features of hire purchase. Now let us concentrate on installment system. Installment payment system is also called as deferred installment. Is a system where the buyer is given the ownership as well as the possession of the goods at the time of signing the contract. Installment system ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಸರಕಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸರ್ಗೆ he will get both ownership as well as portion of the goods. The buyer has the facility to pay the price in installment. ಸೊ ಬೈಯರ್ ಏನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಸರಕನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಆ ಸರಕಿನ ಹಣವನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. Installment payment system is a system where the buyer is given the ownership as well as the possession of goods at the time of signing the contract. The buyer has the facility to pay the price in installment. To repeat once again, installment system is a system wherein the buyer will be given both ownership as well as the possession of goods at the time of signing the contract. Now let us try to understand the features of installment system. Now let's try to understand the features of installment system. Under the system, installment amount is inclusive of cash price and interest. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ದ ಪೊಸಿಷನ್ as well as the ownership is passed to the buyer right at the time of signing the contract. ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸರಕು ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. The buyer can make the payment in installment. ಸೊ ಬೈಯರು ಏನೀಗ ಸರಕನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಹಣವನ್ನ ಯಾವ್ದು ಮುಖಾಂತರ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರೀಪೋಸೆಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಲ್ಲರ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರಕನ್ನ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀವ್ ದ ಬೈಯರ್ ಫಾರ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಏನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈತ ಹಣ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಹಣ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಕನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಬೈಯರ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸರು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆನೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೊದಲನೇದು, installment is inclusive of both cash and interest. Second one, under installment system, the ownership as well as the portion of goods will be transferred from the seller to the buyer at the time of signing the contract. ಮೂರನೇದು, the buyer can make the payment in installment. ನಾಲ್ಕನೇದು, in case of default, the seller cannot repose the goods but he can sue the
buyer for recovery of unpaid price. Next one, the buyer cannot exercise the option of returning the goods and cancelling the contract. So with this, now let me explain you the few differences between the hire purchase system and installment system. Now, in the first column, we have hire purchase system. Okay. The second column, we have installment system. That is hire system and the installment system. It is a contract for hiring the goods. It is a contract of sale. First one, I can say it's a contract for hiring the goods. Contract for hiring the goods. Okay. It's a contract of sale. On signing the agreement, the buyer gets only the possession of goods but not the ownership. Whereas in case of installment system, on signing the agreement, the buyer gets both possession and ownership of goods. ಮೂರನೇದು, ownership in goods is transferred to the buyer on the payment of last installment. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ownership in goods is transferred immediately on signing the agreement. The buyer can terminate the agreement at any point of time before the payment of last installment. In this case, the buyer cannot terminate the agreement at any point of time. Next one, the buyer cannot sell the goods or pledge the goods until the payment of last installment. I repeat once again, the buyer cannot sell the goods or pledge the goods until the payment of last installment. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಗು ಅವ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸರ್ಕನ ಮಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಇಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬೈಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಬೈಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀಸ್ ಆರ್ ರಿಪೋಸೆಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ from the buyer for the non-payment of installment amount. Here, the seller cannot repossess the goods from the buyer for the non-payment of installment amount, but can sue for recovery of the amount due. Finally, the risk of loss of goods under hire purchase system falls on the seller, whereas under installment system, the risk of loss of goods falls on the buyer. To repeat once again, the differences between hire purchase system and installment system in a simple manner. ಮೊದಲನೇದು, it's a contract for hiring the goods. ಇಲ್ಲಿ hire purchase system is a contract for hiring the goods. Installment system is a contract of sale. Second one, under hire purchase system, the ownership of goods will be transferred only after the payment of last installment. Under installment system, the ownership of the goods will be transferred immediately at the time of signing the contract. Next one, the buyer can terminate the agreement at any point of time before the payment of last installment. But here, the buyer cannot terminate the agreement at any point of time before the payment of last installment. The buyer cannot sell the goods or pay the goods until the payment of last installment. Here, the buyer can sell the goods or pay the goods at any time, even before the payment of last installment. The seller can seize or repossess the goods from the buyer for the non-payment of installment amount. So, ಏನು ಹಣ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ he can seize the goods or repossess the goods from the buyer for the non-payment of installment amount. In this case, under installment system, the seller cannot seize the goods from the buyer for the non-payment of installment amount, but he can sue for the recovery of the amount due. Then, finally, the risk of loss of goods in case of hire purchase system falls on the seller, whereas in case of installment system, it falls on the buyer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಎರಡನೇದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಸೆಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ? ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಲೀಕತ್ವ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಒಂದು ಏನ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ?
ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈಯರು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಮಾರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋವರೆಗೂ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗಲ್ಲ, ಆತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪೋಸಸ್ ದ ಗುಡ್ಸ್, ವಾಪಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಹಣ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ he can sue for recover of the amount due. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಯರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.